President Smoke. Olwaleero ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti nali ndowooza byonna mu birooto byange oba mu bulamu bwange era mbirabye era mbituuseeko n'ebigendera by'abantu abaasoma n'abataasoma byonna mbiraba. Naye teri kisinga kuwonyaawonya mu nsi wano nga muntu yasoma. Omuntu yasoma ayinza okwogera ebigambo ebijjuza Kampala naye ng'ategeeza kigambo eki. Leero omutulabe kitubonyaabonya wano byanfuna nakugabana bukulembeze naye bannange tebalina kijjayo direct ti ngawoga nti amateeka amapya agazze agakulaakulanya omuzannyo kirungi nnyo naye tegaliimu kawairo gagamba nti abakadde abasangibwawo babatte tebaba bazaala omuvubuka batte muki mutte right now kirabu zinanyine muki muzannyo naye bambi bwe bazitadde ti mu mwaka zidde omulundi gumu nga zijja kutuuza ejjeemu ndaba kintu nga kibulamu nga nze amagezi ge nabawadde bannamulera mwabaddewo nabagambye batuule wansi oba tutuule wansi bagabane obuki obuyinza kubanga obuyinza batawaanya ate era nga tebakoze ekyo tebagenda kuteera kubanga bagenda kufuna ebiwayi badde luli balimu ebiwayi bibiri kati sipoota agendagendamu ebiwayi ebi bina nga tebagabanye buki buyinza kubanga obuyinza kati bwebuleesa obuki obuzibu Transport Uganda Limited buli wajjamu akagambo mu kigambo ekyo tugeze ti nze Kateete neneefuula Katende mba nkyali Kateete kitegeeza ti eryo erinnya likyuse ti Motorsport Federation of Motorsport of Uganda ne Motorsport Club of what Uganda mulimu eki enjawukana entono so bannange bonna oba bannamateeka baffe be twatuma balina ekintu bo baafumba bulungi naye ate tebajjiisiza bulungi mukyalimu emmere ekunye singa batereeza tetukyusa erinnya lino n'ebigendererwa nga tusobola okukwatagana twaliba tetubeera mu gundi emu naye nze nga nze mukyalimu obulamu obutonotono era kibona ti kati kyetugezaako ne basoma ekitatuyamba baagala bakiggyemu nabe kitabayamba bakiteekemu naye nga etteeka ligamba tulina okugenda mu tteeka eppya naye etteeka eppya teryagala tebaakula ekigambo kirabuzi naye manya ate gavumenti esanzeewo kirabuzi era ziyinza okugamba zikulagulanya omuki omuzannyo naye bo tebaagala tegiwa kkubo kirabuzi ozitwala omuzannyo gwazo muki mu maaso so bo balaba nga baagala kyebalowoozeza mu bwongo bwabwe n'ebitabo byabwe baagala kukola ekyo kirimi kyebalowooza kunze nze ndaba si kituufu kibulamu ekyo kyenyini kyakoze kyekituufu tugaziya omuzannyo gutambule 55% oba 75% kirungi kiyamba n'abaana bange abavuga piki n'emmotoka z'empaka ti kubanga bo okukola bagenda kukola amakina bamala bagenda kujja mangi ne banaavuga boda boda abazivugidde tugeze Arua bajja kuba part of sports singa aba balina omuntu nga enkulaakulana gitulowooza okubatuukamu nga batuuseko buki bulungi naye bano abamu bagenda kulegerera okukolera sports balowooza okulya ssente nga balowooza budget egenda okujja empya nga erinnya bo abamu batunulidde ssente okuziga abalala batunulidde sports kati nganze situnulidde ssente zetunulidde sports kubanga sports nina abaana bali musaabawo ga pikipiki z'empaka basatu bavuga motoka za mpaka nange kwende fe sport atumenya naye abantu abamu balaba bali selfish era kyobola ate bonoonya abazadde abali munda balina omwana avuga motoka z'empaka tuli muga basatu abalala balina birooto byabwe kyobola balinamu obuwaayiro bakugamba tikatoli muyigirize tojja kugenda ku boodi naye wala oba ogule motoka yo nga kubanga nze situkodomu asooka agule motoka ya miliyoni 5 n'okusoma njigula mu Luganda era njiyiga mu Luganda era njivuga mu Luganda kakati gwe nze omuzinyi omusunyi wendo omuzitegeezi nze kennyini ate otaliko okuntegerera mu Luzungu awo nawo tetukwatagana. Had motorsport since 1904. As shown, we had the first motorsport club as look at this act that came into force and it tells you why in the sport in the whole country, at least 75%. As motorsport, I believe we've done that. Being there, being following sports and motorsport in general, at least we've traveled always in the whole country.
So the enormity is about management in those regions, administrating the sport in those regions. That's enormous. You asked me what the government can do. Of course, the government should be getting more money. Because now today we're telling you to go to a region that has never had motorsport administration. Apart from LOC, because when we are doing our events, we go to inform all LOC persons, inform the police, centers. So the management of sport of those regions has been at that level. Now we want permanent representation there. That is enormous and expensive. But my challenge as a motorsport fan and administrator is the sustainability. Is it sustainable? How far is government ready to give us resources for this? Because we had our resources within which we have been working. Now you have put us in some bigger jacket. And we have the growth. For that is the government ready to support. So I think that's the biggest challenge. The technicalities, I think we as a federation and as clubs of the sport. Because now we know which region we are going to, we know which clubs where and what to do. We are going there to drop the sport, to get change. We shall have permanency there. Now, our challenge is sustainability. That associate members like Shell, like venue owners, environmental activists wouldn't have joined and intershare. So we are saying these clubs should be incorporated in the code so that, because they are the hands of the federation, they do the dirty work. So I believe the structure should incorporate the board with the permanency of clubs, club leaders, club representation. Then we should have a check of people who do day-to-day running of the event. Because the board should be policy important. Then you have like an executive or a secretary. Choose 5 people, yes. Right? Let's give the motorcycle. Listen, no, you have already a president, right? You already have a president. So these other 2 guys, if you choose 2 people, you in my view, I don't assembly that chance to choose more numbers than if it's about gender sensitivity, clubs caucus, and the issues that was raised, I can agree, because even it also an assembly of the 16 clubs. The only difference with FMU is in football they relegate 3 clubs and promote 3. So if you're relegated, you're not part of that committee, part of that group. When you're promoted, you become, and there's a resolution of the assembly. Now, let's have, these clubs can caucus. It can be a commission, over a club commission, because I think the issue, the essence they are pushing this is at human resource, so tulowooza nti kigenda kuba kusomoza naye nga ng'omuzannyo twetukoze emikwano eggwanga abantu basinga. They are mainly looking at the draft of the constitution. They are amending it to align it with the National Sports Act 2023 with the regulations of 2025. As they've been discussing, the constitution had issues, but it is the reason as why they brought it as it's so good that they came up with the Constitution Review Committee, which actually came up with a draft, which draft is now being discussed by the members. Submissions are being put in. Before, they had the faction within themselves because they had not yet understood what the Constitution Review Committee had come up. But I'm so happy at the moment that now they've harmonized
depending on the guidance that National Council of Sports Representatives has been giving them, as they've been aligning each and everything that is supposed to be in the Constitution with the National Sports Act 2020. They've defined everything. They're now coming up with an organogram, which organogram is going now to stimulate who is supposed to report to who and who is supposed to do what. And they're coming up with that, which is a they've been reminded that much as they are doing the constitution review, the deadline for the submission of the application for registration is on 20, that is Friday, and the date they are doing it is 14th July. June. What does that mean? They are made in a few days, but according to what they've been guided, it's like they will be able to make it up to submit the application, because they've been told all what is required as far as applying for registration to be recognized by National Council of Sports.